Hello, sir. Welcome to the Prasad Psychology World YouTube channel. Thank you very much, Venkat, for taking time to spend time with us. Say hello, everyone. Hello, guys. Can you hear us clearly? Can you just show a thumbs up? Chaudhary, Suresh, Manoj, Naveen, any one of you. Can you show the thumbs up? Naveen, Suresh, can any one of you hear us? Can you show thumbs up? Are you able to hear us? Just 1 second, sir. Okay, cool. They're able to hear us. Sir, thanks for coming in, sir. And I think మీ గురించి అంటే మీరు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ ఆన్సర్ స్టార్ట్ చేసే ముందు జస్ట్ స్మాల్ ఇంట్రడక్షన్ టు అవర్ ఫ్యామిలీ. మన వెంకట్ అగరం సాధారణ స్థాయి నుంచి అసాధారణ స్థాయికి ఎదిగిన వ్యక్తి. ఆయన ఇనిషియల్గా బీకామ్ చేసి అంటే కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్గా ఎస్ఆర్ షిప్పింగ్లో జూనియర్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్గా తన జర్నీ స్టార్ట్ చేశాడు. చేసి ఇప్పుడు కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఆయనకి చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్. దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ పొజిషన్ ఎనీబడి కెన్ రీచ్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టాక్సేషన్ ఫ్రమ్ ద ఐటీ సైడ్. ఐటీ సైడ్లో టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నారు వర్జీనియా స్టేట్కి. అండ్ దట్ సిస్టమ్స్ అంటే ఆయన మెయింటైన్ చేసే సిస్టమ్స్ అరౌండ్ $28 billion రెవెన్యూని జనరేట్ చేస్తాయి వర్జీనియా స్టేట్కి. సో ఫస్ట్ కంగ్రాట్స్ సార్ ఫర్ రీచింగ్ దిస్ పొజిషన్. ఎందుకంటే మా గ్రూప్లో మా యూట్యూబ్ ఫ్యామిలీకి మీ లైఫ్ జర్నీ చెప్తూ మీరు అంటే నేర్చుకున్న పాఠాలను కానీ మీరు చేసిన కృషిని కానీ చెప్తే మా వాళ్ళు మోటివేట్ అయ్యి ఇట్స్ వేరెవర్ వీ స్టార్ట్ డజంట్ మ్యాటర్, వేరెవర్ ఇన్ ది ఎండ్ మనం డెస్టినేషన్ ఏది వెళ్ళాలి అనేది మన వాళ్ళు నేర్చుకుంటారని ఆశిస్తూ వీ విల్ స్టార్ట్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ. ఫస్ట్, మీరు చెన్నైలో పుట్టిన, తెలుగు కూడా మాట్లాడతారు బాగా. ఏంటి మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అసలు, ఎందుకు అలాగా తెలుగు ఏంటి తమిళ ఏంటి రెండు వచ్చు? మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంచెం చెప్తారా? సో నేను పుట్టింది చెన్నై. ఐ థింక్ మా గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఆంధ్రా నుంచి చెన్నైకి వచ్చినారు అనుకుంటాను. యాక్చువల్లీ అదే మా పేరెంట్స్ మాకు చెప్పింది. మదర్ టంగ్ ఏమో తెలుగే యాక్చువల్గా. సిన్స్ మనం చెన్నైలో పుట్టి పెరిగిందా కాబట్టి కొంచెం తమిళ్ మిక్స్ తెలుగు ఉంటుంది మాది. సో అందుకే నా తెలుగు అంత స్పష్టంగా ఉండదు. సో తెలుగు ఆడియన్స్ కొంచెం సమించుకోవాలి. లైక్ వీళ్ళు అయినంత వరకు నేను తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. బట్ అంటే కొంచెం తమిళ్ మిక్స్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్, తెలుగు తమిళ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నమాట. సో తల్లిదండ్రులు ఏం చేసేవాళ్ళు సార్ మీరు అంటే ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో? సో నేను పుట్టింది ఇలా చెప్పినట్టు చెన్నై. అండ్ దెన్ నాది స్కూలింగ్ అండ్ పెరిగింది అన్ని 3 different ప్లేసెస్ ప్రసాద్. ఒకటి వచ్చి చెన్నై, వెల్లూర్ అండ్ కోయంబత్తూర్. మా డాడీ వచ్చి ట్రాన్స్ఫరబుల్ జాబ్ అనమాట. హీ యూస్ టు వర్క్ ఫర్ షావాలస్ అని ఒక ఫెర్టిలైజర్ కంపెనీ. ఇట్స్ బిగ్ ఆర్గనైజేషన్. దాంట్లో కలెక్షన్స్ ఆఫీసర్ గా ఉన్నాను ఆయన. So we used to transfer. So I went with him wherever he went. And తర్వాత కాలేజ్కి మళ్ళీ నేను చెన్నైకి వచ్చాను. చెన్నైకి వచ్చి కాలేజెస్ అన్నీ అక్కడ ఫినిష్ చేశాను. సో మా నాయన ఈ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ కాల్డ్ ల్యాండ్స్కేప్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు అప్పుడు. సో వీ యూస్ టు డూ ల్యాండ్స్కేప్ వర్క్, బిల్డింగ్ లాన్స్ కానీ, ఆర్టిఫిషియల్ వాటర్ ఫౌంటైన్స్, ట్రాఫిక్ ఐలాండ్స్ ఉంది కదా, ట్రాఫిక్ ఐలాండ్స్, ఇది ల్యాండ్స్కేప్ వర్క్. We had some good contracts also, like Citibank, Kothari Sugars, ITC, big contracts. So that was his business. But then I came back to Chennai for my college. Mother was a housewife. I learned a lot from her. She took care of us. Naaku oka chellilu. She is a professor చెన్నైలో. ఇప్పుడు నేను ఉండేది వర్జీనియా, యుఎస్ వర్జీనియా. ఇక్కడ వచ్చి యుఎస్ వచ్చి ఒక 25 years క్రితం అయింది. వైఫ్ నందిత, నాకు ఒక్క కొడుకు
విదూర్ ఇస్ దిస్ నేమ్. తను ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ మేజర్, ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాడు అనమాట. నేను యుఎస్ వచ్చి ప్రిటీ మచ్ ఇదే సేమ్ ఫీల్డ్, మీరు చెప్పారు కదా టాక్సేషన్ అని. సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఐ వాజ్ ఇన్ మెడికల్ ఫీల్డ్, కైజర్ పర్మనెంట్. దాని తర్వాత ఇట్స్ ఆల్ ట్యాక్స్ ఫీల్డ్ అనేది. Slowly grew up in the ranks and came here. Like Nadi, success is not just mine, right? So I had a great team, great friends, great mentors, great sponsors. సార్, సో మీరు బీకామ్ కదా మీరు చేసింది, మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్ కదా. అక్కడి నుంచి మీ జర్నీ అంటే మీరు చిన్నప్పుడు మీ వాల్యూస్ ఇవన్నీ ఏంటి, మామ్ నేర్పించినవా లేక టీచర్స్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ బాట్ యూ టిల్ దట్ ఇన్ ద కాలేజ్ వరకు, మీ వాల్యూస్ కానీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్స్ మిమ్మల్ని బాగా ఇక్కడ దాకా తీసుకురావడానికి దోహదం చేశాయి? అంటే ఇనిషియల్గానే మనకి కొన్ని బిహేవియర్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి చిన్నప్పుడే, అవి విల్ క్యారీ త్రూ అవుట్ ద లైఫ్. ఆర్ దేర్ సంథింగ్ లైక్ దట్? అంటే అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు? కరెక్ట్. సో నాది బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు చెప్పినట్టుగా అకౌంటింగ్ ఇస్ మై అండర్ గ్రాడ్, బేసిక్లీ మన బ్యాచులర్స్ ఇది. సో ఇది వచ్చేప్పుడు 1988 నాది స్టార్ట్ చేసాం. అప్పుడు కంప్యూటర్స్ అన్ని ఇట్స్ వెరీ న్యూ, మీరు చూసారంటే ఇట్స్ వెరీ న్యూ ఇన్ ఇండియా అప్పుడు. సో నేను బీకామ్ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత ఇట్ వాస్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ కాలేజెస్ ఇన్ చెన్నై. సో కాలేజ్ ద్వారాగా ఐ గాట్ ఇన్ టు ఎస్ఆర్ షిప్పింగ్ అని ఒక మంచి కంపెనీ అది. సో అక్కడ జాబ్ దొరికింది యాజ్ అ జూనియర్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్. సో ఐ వాజ్ అ కాస్ట్ అకౌంటెంట్, స్టార్టెడ్ యాజ్ అ కాస్ట్ అకౌంటెంట్. నాది ఫస్ట్ జాబ్ ఏమంటే నాది వచ్చి నేను హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ కంపెనీ కాల్డ్ ఎస్ఐ డేటా కన్సల్టింగ్. సో వాళ్ళు వచ్చి దే వేర్ బిల్డింగ్ అకౌంటింగ్, దే వర్ బేసికలీ మోడర్నైజింగ్, ఆటోమేటింగ్ ది అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. సో నా జాబ్ వచ్చి వాళ్ళతో వర్క్ చేసి వాళ్ళకి నేను మా బిజినెస్ సైడ్, వాళ్ళు కంప్యూటర్ సైడ్. సో దిస్ కంపెనీ వాజ్ ఆల్ సారీ మీరు రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళకి? అవును, రిక్వైర్మెంట్స్, టర్మినాలజీ, ఎవ్రీథింగ్. సో దే వర్ బిల్డింగ్ అ బ్రాండ్ న్యూ సిస్టమ్ అనమాట. సో అట్లా స్టార్ట్ చేశాను. సో నాది ఐ ఆల్వేస్ ఐ బీన్ క్యూరియస్ అనమాట. సో ఇదేంట్రా మన అకౌంటింగ్ నుంచి వచ్చాము, ఇది కంప్యూటర్స్ కొత్తగా ఉంది అనేసి ఐ యూస్ టు హ్యాంగ్ అవుట్ విత్ దెమ్ అలాట్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, కొంచెం క్యూరియాసిటీలో కొత్తగా ఇది ఏముంది, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఇవన్నీ కొంచెం కొత్తగా ఉంది కదా. సో నేర్చుకునేవాడు నేను వాళ్ళతో పాటు. సో అట్లనే నాకు కంప్యూటర్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. సో మనం ఆల్వేస్ ఎట్లా అంటే యూ షుడ్ బి ఎ సెల్ఫ్ క్రిటిక్ అనేది నా ఒక కాన్సెప్ట్. యూ హ్యావ్ టు జడ్జ్ యువర్ సెల్ఫ్ కాన్స్టెంట్లీ త్రూ అవుట్ యువర్ లైఫ్ కదా. ఇట్స్ అ సిరీస్ ఆఫ్ డిసిషన్స్. సో ఓకే, మనది అకౌంటింగ్ ఫీల్డ్. అకౌంటింగ్ ఫీల్డ్ లో గ్రో అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఐసిడబ్ల్యూఏ, సిఏ, ఎంబీఏ ఇన్ ఫైనాన్స్, అట్లా దట్ ఈస్ వన్ ట్రాక్. ఇది కంప్యూటర్స్ కొత్త ట్రాక్ కదా. సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ న్యూ. సో హౌ కెన్ ఐ సర్వైవ్ ఇన్ మై ఫీల్డ్ యాజ్ అకౌంటెంట్ అనేది ఒక సైడ్ ఆఫ్ ద థాట్ ప్రాసెస్. బట్ లక్కీలీ నేను వర్క్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు, నా గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ టాప్ ర్యాంకర్స్ ఇన్ ఇండియా సిఏలో. సో మంచి గైడెన్స్ అంతా ఉండింది. బట్ క్యాన్ ఐ మెజర్ అప్ టు దమ్ అనేది మనం ఫస్ట్, దట్స్ వై ఐమ్ సేయింగ్ సెల్ఫ్ క్రిటిక్. ఓకే, హౌ క్యాన్ ఐ మెజర్ మై సెల్ఫ్ అగైన్స్ దమ్ కదా. ఒక ఎనీథింగ్ దట్ గెట్స్ మెజర్డ్ విల్ గెట్ ఇంప్రూవ్డ్. సో మెజర్ ఫస్ట్. సో దెన్ ఐ థాట్ కంప్యూటర్ ఫీల్డ్ మైట్ మ్యాచ్ వెల్ అని కొంచెం అక్కడ దాంట్లో కాన్సన్ట్రేట్ చేయను స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. సో తర్వాత అది ఏంటి ఏమి కనుక్కునేసి దెన్ ఐ డిడ్ ఈవినింగ్ కాలేజ్ జాయిన్ చేశాను. ఈవినింగ్ కాలేజ్ కంప్యూటర్ సైన్స్, బికాస్ డే కాలేజ్ లో వర్క్ ఉంది కదా, ఐ హ్యావ్ టు వర్క్. సో ఐ కెనాట్ గో. సో ఈవినింగ్ కాలేజ్ కంప్యూటర్ సైన్స్. సో ఈవినింగ్ కాలేజ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అంటే థింగ్ ఇస్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు బీ దేర్ అట్ ద కాలేజ్ అరౌండ్ 5:30, 6. సో నేను ఇక్కడ మార్నింగ్ వర్క్ కి వచ్చేసి ఇక్కడ వర్క్ లో కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తారు నాకు. ఐ వాజ్ బ్లెస్డ్ బై దాట్. సో ఒక 1 hour ఎర్లీగా వర్క్ కి వచ్చేసి ఐ యూస్ టు లీవ్ 1 hour ఎర్లీ ఫ్రమ్ వర్క్ టు గో టు కాలేజ్. సో డే ఒక మార్నింగ్ 5:30, 6 స్టార్ట్ చేస్తే మై డే విల్ ఎండ్ అరౌండ్ 8:30, 9. సో మా ఇల్లు మధ్యలో ఉండింది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో మన వర్క్, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఒక డిస్టెన్స్. రైట్ సైడ్ వచ్చి కాలేజ్. సో నేను మార్నింగ్ ఇక్కడ వర్క్ వచ్చేసి ఆల్ ద వే టు ది అదర్ ఎండ్ కాలేజ్కి వెళ్ళాలి. వెళ్ళేసి తర్వాత ఇంటికి వచ్చేసి ద డే స్టార్టెడ్ లైక్ దట్. సో అది ఒక 2 years చేశాను బికాస్ ఐ హ్యాడ్ టు ఫినిష్ మై కంప్యూటర్ సైన్స్.
before I get into a full-time computer science job. Kada? So that was my journey there. That is how I shifted my career. And the blessing I had good mentors there also. So only 2 people in my entire batch switched from accounting to computers. Nenu okudu inkoka friend okadu Sudhakar ani, he is in Dubai now actually. So we both switched from accounting to computer science. సో మీ ఎస్ఆర్ షిప్పింగ్ లో మీ ఇనిషియల్ శాలరీ ఎంత? మీరు ఇలా మార్నింగ్ వెళ్ళి ఎన్ని 5కి లేచే వాళ్ళ, 5కి లేచి ట్రైన్లో వెళ్ళే వాళ్ళ? No. So 5:30 లేచి full ready అయ్యి train లో, so you have to go train and then all the way back. But luckily we had good public transportation, so that helped. నా ఫస్ట్ salary 350 rupees, Prasad. అప్పుడు అది బిగ్ డీల్, అది 350 rupees in 91 straight out of college. 350 rupees because the junior cost accountant kada. So appudu naadi focus was all about learning. So money is one side definitely, but how much can you learn wherever you go, right? Whatever you do, learning should be core part of it. మనం ఏదో నేర్చుకుంటే okay, it is worth it kada. You have to add that value to your salary. Plus how much can you be useful to others, adi okati. So na first salary 350 rupees appudu as a junior cost accountant. And the part is first job emi nadagali kada mano. Job was the other thing. Oka attitude na dagara em undi ante, you should always do things that others are not willing to do. ఇప్పుడు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు, సో ఒక ఇది చైనా ఉన్నా అని అడిగితే చాలా మందికి ఇఫ్ దట్ డస్ నాట్ అలైన్ విత్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ, దే మే నాట్ డూ. బట్ నాకు ఎట్లా అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో నా ఫస్ట్ జాబ్ వచ్చి నైట్ జనరల్ లెడ్జర్ ప్రింటర్స్ బై ప్రింటింగ్ అనమాట, ఒక 10 ప్రింటర్స్. సో నైట్ షిఫ్ట్, నైట్ లో వెళ్ళి అక్కడ పడుకోవాలి. ప్రింటర్ జామ్ అవుతాయి, ప్రింటర్ జామ్ ని ఫిక్స్ చేసి పేపర్ రన్ చేసి మళ్ళీ రన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ జాబ్. సో ఇది ఒక 3-4 అడిగారు. సో ఎవ్రీబడి సెడ్ నో, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ దట్. ఎందుకంటే ఐ కేమ్ హియర్ ఫర్ డూ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ వర్క్, నాట్ టు ఫిక్స్ ప్రింటర్స్, ఫైండ్ సంబడి ఎల్స్ అని. సో తర్వాత నన్ను అడిగారు. ఐ వాస్ నాట్ షై. ఐ సెడ్ ఓకే, ఐ విల్ డూ ఇట్. సో అది ఒకటి ఉండాలి అనిపిస్తుంది నాకు యాటిట్యూడ్ లో. ఎందుకంటే యూ షుడ్ నాట్ బి షై ఆఫ్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్, వాట్ క్యాన్ యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్ అనేది ఒక ఇది. సో నేను కూడా మంచి కాలేజ్ నుంచే వచ్చాను. సో ఈగో తోటి లేదా ఐ డోంట్ వాంట్ డూ దట్ అనే దానికి ఐ సెడ్ ఐ విల్ డూ ఇట్. సో అది ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక 1.5 months దగ్గర ఎవ్రీ డే నైట్ వెళ్ళి చేయాలి అది. సో ఐ డిడ్ దట్. ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి రిఫ్రెషన్ అయ్యి, సో దే గివ్ అ బ్రేక్. సో ఆఫ్టర్నూన్ వర్క్ వచ్చేవాడు అప్పుడు నైట్ లో అది చూసుకోగా. And that helped me, ఎందుకంటే that I got noticed by the owner of that computer company that was running the shop, like who is this guy who is doing it. అక్కడ ఉండగా కూడా మన జనరల్ లెడ్జర్ అంటే I was able to use the system, computer system. సో అది కొంచెం నేర్చుకున్నాను అనమాట. అగైన్ how can you turn that opportunity into your advantage కదా. సో that is the main thing. సో అప్పుడే వాళ్ళు నన్ను అడిగారు అనమాట, why don't you learn computers and you have opportunity అనగానే all these things started. ఈవినింగ్ కాలేజ్ వెళ్ళింది ఎవరు. సో దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ జాబ్ 3 and 4. దాని ముందు కాలేజ్ లో ఉండగా ఐ యూస్ టు డూ ఇంటర్న్షిప్. ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు వర్క్, బీ యూస్ఫుల్ అండ్ ఇది. సో కాలేజ్ మనం బ్యాచులర్స్ చేయంగా కెనరా బ్యాంక్ లో ఇంటర్న్షిప్ చేసేవాడు సమ్మర్ లో. సో ఐ యూస్ టు డూ దేర్. సో ఆల్ దోస్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ షేప్డ్ మీ. అంటే మీరు అంటే ఎప్పుడు ఖాళీగా లేరు, గ్రాడ్యుయేషన్ లోనూ వర్క్ చేస్తున్నారు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అప్పుడు ఏదో వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నారు. అంటే వర్క్ చేస్తూ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారు అనుకోవాలి కదా. మీకు ఐటీ వర్క్ చేస్తూ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారు. ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్ వాజ్ ఇన్ ప్యారలల్. సో అంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ అప్పుడు వచ్చింది, అంటే ఎస్ఐ తోటి పని చేస్తున్నప్పుడే ఐటీ. ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ వాజ్ ద బ్లెస్సింగ్. అంటే అలా అని చెప్పి మీరు డైరెక్ట్ గా ఐటీ సైడ్ వెళ్ళిపోకుండా యూ బిల్డ్ ఎ బేస్, అంటే నేర్చుకొని దెన్ సో ఫ్రమ్ ఎస్ఐ కన్సల్టింగ్ లో జాయిన్ అయిపోయారా తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఎస్ఆర్ నుంచి? కరెక్ట్. సో ఇది ఫినిష్ చేసిన తర్వాత ఈ కంపెనీ హెల్ప్ మీ టు, సో కాలేజ్ చేయడానికి టైమింగ్ వైజ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ కదా. సో హెల్ప్ చేశారు. దెన్ వాళ్ళే ఆఫర్ చేశారు. మాస్టర్స్ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళే ఆఫర్ చేశారు జాబ్ కి. దెన్ ఐ స్విచ్డ్ ఫ్రమ్ మై, అంటే ఇది ఇట్స్ సేమ్ కంపెనీ కదా. సో దెర్ వాజ్ నో ప్రాబ్లమ్ ఫర్ అస్. ఇది ఎవరు ఏం రెస్ట్రిక్ట్ ఏం చేయలేదు.
సో తర్వాత ఐ స్విచ్డ్ ఇంటూ ఎస్ఐ డేటా కన్సల్టింగ్. అక్కడ మళ్ళీ ఒక 1 year అక్కడ ఫుల్ పని చేశాను. ప్రోగ్రామింగ్ అన్ని నేర్చుకున్నాను. క్లిప్పర్, ఫాక్స్ బేస్, ఐ డోంట్ నో ఇప్పుడు కంప్యూటర్ గైస్ ఆ లాంగ్వేజెస్ అన్ని తెలుసా అని. క్లిప్పర్, ఫాక్స్ బేస్ వాజ్ ద డేటా బేస్, క్లిప్పర్ వాజ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద పాపులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. దాంట్లోనే నేర్చుకున్నాను నేను. దాంట్లోనే చేశాను యాక్చువల్గా. 1 year చేశాను అక్కడ. అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా యూఎస్కి ఎలా వచ్చారు జర్నీ? ఓకే, సో అక్కడ నుంచి మై ఫస్ట్ జాబ్ వాస్ విత్ ద కోల్ట్ కంప్యూటర్స్ అని. ఇట్స్ మన ఎంఆర్ఎఫ్ వాళ్ళ ఐటీ హబ్ అనమాట అది. సో అక్కడ నుంచి అక్కడ స్మాల్ జంప్ అక్కడ జాయిన్ చేశాను. తర్వాత అక్కడ నుంచి బైటెక్నో కంపెనీ. దెన్ ఫైనల్ మూవ్ వాస్ విత్ వెటరీ సిస్టమ్స్ అని ఇంకొక కంపెనీ. సో అక్కడ జాయిన్ అయ్యాను. ఇట్ వాజ్ ఆల్ అ గ్రేట్ జర్నీ. సో అప్పుడే నాకు ఐ హ్యాడ్ గ్రేట్ ఫ్రెండ్స్. లైఫ్ లో మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మన గ్రూప్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ గ్రూప్. సో ఇట్స్ గ్రేట్, యూ షుడ్ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ who can be there for you whenever you need them and just be there. Okay, అలాంటి ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి లైక్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు రియలీ ట్రాన్సిషన్ ఓవర్. అప్పుడే వచ్చి నాకు యూఎస్ రావాలని ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. దాని ముందు యూఎస్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది అంత లేదు. సో నా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఇక్కడ దే కేమ్ అండ్ స్టడీడ్ హియర్. I tried that one too, but didn't work out. I didn't have that edge to get into some good colleges here. So I continued there. Slowga interest వచ్చింది. తర్వాత వెటరీ సిస్టమ్స్ లో జాయిన్ చేశాను. దట్ ఈస్ అనదర్ గ్రేట్ స్టోరీ టు. సో అక్కడి నుంచి ఐ కేమ్ హియర్ ఫర్ అ 6-month ప్రాజెక్ట్ వచ్చాను ఇక్కడ. త్రూ డిలాయిట్, త్రూ కైజర్ పర్మనెంట్ కంపెనీకి వచ్చాను. దెన్ వాళ్ళకి నన్ను నచ్చింది. సో దే వాంటెడ్ మీ టు కమ్ బ్యాక్ పర్మనెంట్లీ. సో దెన్ దట్స్ హౌ ఐ కేమ్ టు ద యుఎస్. సో ఈ ట్రాన్సిషన్ అంటే మీ జర్నీ అంతా కూడా ఎప్పుడు ఏంటి అంటే యూ ఆల్వేస్ ట్రై టు వర్క్ లర్నింగ్ అండ్ నథింగ్ ఈజ్ లైక్ ఓకే, ఏ ఆపర్చునిటీనైనా యూ టర్న్ ఇట్ ఇంటూ లర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ. ఒకవేళ అది ప్రింటర్లో వర్క్ అవనివ్వండి, ఏదైనా ఎనీ ఆపర్చునిటీ గివెన్ ఈజ్ ఎ లర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ. నెవర్ ఫెల్ట్ లో. అంటే మీ లో సిచ్యువేషన్స్ కానీ ఇంకేమైనా హై సిచ్యువేషన్స్ కానీ యూ వాంట్ టు షేర్ విత్ ద గ్రూప్? కొన్నిసార్లు హై సిచ్యువేషన్స్ కూడా మనం సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయలేము. కరెక్ట్. సో లో సిచ్యువేషన్స్ అంటే ఐ డోంట్ టేక్ ఎనీ సిచ్యువేషన్స్ యాజ్ లో సిచ్యువేషన్. నేను చెప్పాను కదా ముందు, లైక్ ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అ లర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ. లో సిచ్యువేషన్ ఉంటేనే యూ కెన్ లర్న్, హై సిచ్యువేషన్ ఉంటేనే యూ కెన్ లర్న్. అండ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అ 24-hour rule. There is a saying called success clouds your judgment అని. So if you are very happy, if you are very successful, rejoice for 24 hours and then keep moving on. Same thing, if you have a low situation, if you have something bad happen, again 24 hours, learn from it and move on. ఇప్పుడు మన మైండ్ లో దానే పెట్టుకుని ఉంటే both sides is not good. So I 24-hour rule was something I learned somewhere, and so I follow that a lot. So ఇప్పుడు లో సిచ్యువేషన్ తీసుకుంటే ఆ లో సిచ్యువేషన్ ని ఇట్స్ నాట్ ఇన్ యువర్ కంట్రోల్ కదా, ఇట్ ఆల్రెడీ హ్యాపెండ్. సో హౌ డు యూ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇట్? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే నా వెటరీ సిస్టమ్స్ లో జాబ్ దొరికింది. ఇట్స్ అ గుడ్ జంప్ ఫర్ మీ. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ డబుల్ ద సాలరీ. ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దట్ జాబ్ వాజ్ ఐ కుడ్ కమ్ టు యూఎస్ మచ్ ఫాస్టర్, ట్వైస్ యాజ్ ఫాస్టర్ దెన్ ఎనీ అదర్ కంపెనీ ఐ వాజ్ ఇన్. వచ్చి ఉండొచ్చు, బట్ దిస్ వుడ్ బి మచ్ ఫాస్టర్. దే హ్యాడ్ అ డైరెక్ట్ లింక్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ సిచ్యువేషన్ ఏమైంది అంటే, దే మేడ్ మీ అన్ ఆఫర్, ఐ యాక్సెప్టెడ్ ద ఆఫర్. వెన్ ద ఆఫర్ వాజ్ మేడ్, the HR director was not in town. Okay. So HR director వచ్చిన తర్వాత they called me and said, we made you a wrong offer, తప్పుగా ఆఫర్ చేసేసాము, we shouldn't have offered it to you, we want to retract the offer అన్నారు. So I was shocked. So మనం ఒక మైండ్ సెట్ లో ఉంటాం కదా, okay, we got into a good company, you can come here. So it is a low situation. So now again you got to think through it, right? So okay, how can I learn from it? How can I make this an advantage? So నాకు ఒక curiosity, always you should be curious and creative. So curiosity ఏమంటే, okay, I want to go talk to the HR director and find out why they are retracting the offer కదా. So the reason was we hire the employees from tier 1 colleges, not from tier 2 colleges. That you are from a tier 2 college, so we can't do that. So the point to me was,
Okay, so that is your policy. We can't say anything about the policy. So you made me an offer. Can you give me a 6-month time to prove myself, right? So if I can deliver everything that you get from a tier 1 college graduate, what is your hesitation in keeping me through? So in fact, I was the first. నెగోషియేట్ చేశారు. అవును. సో మనం curiosity తెలుసుకోవాలి కదా, like why అనేది. So that is why, so you have to find out what is the problem and try to fix it if you can. It's a learning opportunity and try to fix it. So I was actually the first one uh, to go from this kind of college, and then the bachelor's was from a great college, from master's was not. Internal evening college, plus I want to work few things out. So then they gave me a 6-month chance, then I proved myself. It's all about hard work, right? Nothing is free, nothing is easy in life, because you have to earn it. So when you earn it, you have to work hard and harder, right? You have to outsmart others in your peers, and then that's how you prove yourself. So that was a good experience for me. So adi prove chesanu. So then that's how I was able to retain it. The example enduku cheppante, you asked me about how do you handle low situations. So this is one way of handling. About I also keep it for 24 hours, rejoice it, learn from it, and then move on. నాకు ఇంకొకటి చెప్పండి సార్, మిమ్మల్ని చూస్తే మీ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద నాకు బాగా గట్టి నమ్మకం. అంటే ఆల్వేస్ మీరు యు ఆర్ ఇన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ యువర్ ఎమోషన్స్. దట్ వాజ్ మై పర్సెప్షన్ ఆల్వేస్. అంటే ఐ నెవర్ సా యూ రైజింగ్ యువర్ వాయిస్ ఆర్ లైక్ లౌడ్గా ఉండటం ఎప్పుడు చేయరు. అది ఏంటి, మీరు చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చిందా? ఈజ్ ఇట్ లెర్న్డ్ హ్యాబిటా? లైక్ హౌ హౌ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ దోస్ ఎమోషన్స్ ఈవెన్ ఇన్ ఇరిటేటింగ్ సిచ్యువేషన్స్? ఎందుకంటే దట్ ప్రొపల్స్ యూ ఫాస్టర్ ఇన్ టు ద కెరియర్. జనరల్గా మీరు ఆఫీస్లో కానీ ఎవరినైనా బాగా విసిగొస్తే మనకి కొద్దిగా ఏంటి, సంథింగ్ విల్ షో అప్ ఇన్ యువర్ ఫేస్ ఆల్సో, లైక్ యూ విల్ బి లైక్ వాట్ ఈస్ దిస్ అని. కానీ యూ నెవర్ షో ఇన్ ద ఫేస్ అండ్ యూ మెయింటైన్, అంటే కామ్ అయ్యి సొల్యూషన్ ఎత్తుతారు. వేర్ డిడ్ యూ లెర్న్ దట్? ఫస్ట్ థింగ్ నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్, ఇది ఎప్పుడు నుంచి నేర్చుకుందాం అనుకుంటాను. Is it like a learned habit or like a by birth? ఏం జరిగింది? Oh, it is definitely a learned habit. It is definitely a learned habit. Of course, like we all lose control time to time, but we need to learn to be in control. I also learned it actually. ఎందుకంటే see, when you work in an environment, not every single thing will be in your control. So you will be in a helpless situation at times. You'll be out of control at times, sometimes, right? So first thing is, when you're angry, you should not talk. Number one. You just yeah, you think it through. So in our room, I have a poster. I'm not sure if you can, if I can show that to you. So it says, "Don't raise your voice. Improve your argument." అట్లని ఒక phrase ఉంది. So the thing is, you really need to have the empathy. So you should listen a lot. That is one thing I learned, right? So you should listen to understand than to respond. That is one concept I always use. So when somebody is, and Michelle Obama is a good example, when somebody goes high, it goes low, you go high, right? So when you are in an argument, we normally miss the facts. So that is why we get angry, and we say things that we should not say at times. Work lo ivanni undakudu actually. If it is there, it is very hard to be successful in my opinion and in my experience. So always state the facts, always try to stay cool. And it is not about, so when the argument becomes bad is when you talk about who, like you did this, he did that, or she did that, atlaranga, it becomes more personal. So stick to what is the problem. So there is a concept called SBR, situation behavior, SBI, situation behavior impact ani. It's a concept. So oka situation la ranga, here is the situation, this was the behavior, this was the impact. So how do you handle it? So all these combination of things would try and keep you calm.
సో మనం ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్ అ రాంగ్ థింగ్, డిబేట్ ఇస్ అ హెల్తీ థింగ్. సో ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్ we talk, we don't talk facts, sir. Debate is we talk facts, we lay down the facts, and then whichever facts has more meaning and right, they are the winners anamata. And that is very very important as you grow. Endukante as you grow, your behavioral things will show up more, and you deal more with behavioral interactions than technical interactions. మనం ఐటీ ఫీల్డ్ లో ఉండగా, if you're a developer or if you're a team lead, you're more on the technical side, you don't deal with behavioral stuff. But as you grow in your ladder, behavioral stuff is more important. How you behave, what is your attitude, right? So those things matters more. And it's not just your technical skills that's going to carry you up. సో అంటే కొంతమంది గైస్, మీకు గురువు గారు చెప్పింది తెలుగులో మళ్ళీ చెప్తాను, జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఎవరైనా కొంచెం మిస్ అయితే కనుక. ఏం చెప్పారంటే గురుగారు, మనం పైకి వెళ్ళే కొద్దీ, అంటే మీరు ఆఫీస్లో ముందుకి వెళ్ళే కొద్దీ, అంటే మీ క్యాడర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ కూడా మనకి టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఒక్కటే పై దాకా తీసుకెళ్ళాం. అంటే టెక్నికల్ స్కిల్స్ కొంతవరకు తీసుకెళ్తాయి, బట్ మోర్ ఏమి అంటే వెంకట్ యువర్ ఆఫ్లైన్ మోర్ ఏమిటి అంటే మిమ్మల్ని మీ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, అంటే మనము మన యాంగర్ని ఎలా మేనేజ్ చేసుకుంటున్నాం, మనము జాగ్రత్తగా, అంటే మన ఎమోషన్స్ అంటే మన కోపాన్ని, మన ఇది చిరాకుని, ఇట్లాంటివి ఎలాగా మన కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటాం, అవి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి మనం పైకి వెళ్ళడానికి. అంటే ల్యాడర్లో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ప్రోగ్రామింగ్ చేసి నుంచి మేనేజర్కి వెళ్ళాలి, మేనేజర్ నుంచి ఇంకా డైరెక్టర్ అవుతారు. ఇలా అవుతున్న క్రమంలో ఏమవుతుంది అంటే పైకి వెళ్ళే కొద్దీ కింద వాళ్ళని ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నాము, అంటే చిరాకు పడకుండా ఎమోషనల్గా మనల్ని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేసుకుంటున్నాం, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రైట్స్ అని మన వెంకట్ గారు చెప్పారు. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే టైప్ చేయండి. అఖిల్, మీరు ఐ థింక్ ఒక నిమిషం, అఖిల్ మీరు హౌ టు గెట్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ లో సిచ్యువేషన్ అన్నారు. కొంచెం మీరు వీడియోలో వెనక్కి వెళ్తే వస్తుంది, అంటే మీరు ఇప్పుడే జాయిన్ అయినట్టున్నారు. అది కొంచెం వీడియోలోకి వెళ్ళండి, బ్యాక్ వెళ్తే సో అది కొంచెం వెనక్కి వెళ్తే తెలుస్తుంది, వీడియోలోనే ఉంది, గురుగారు చెప్పారు. ఇంకోటి సార్, ఇంకా మీకు మెంటర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో వెంకట్? ఓ యా, చాలా మంది మెంటర్స్. దర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్, నేను ఇప్పుడు మెంటర్స్ మీరు అడిగిన దాని నుంచి చెప్తాను. ఐ థింక్ దిస్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ పీపుల్. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ మెంటర్స్ అండ్ స్పాన్సర్స్. మెంటర్స్ ఇస్ అ కామన్ టర్మ్ కదా, లైక్ పీపుల్ వుడ్ హ్యావ్ హర్డ్ మెంటర్స్ అనే టర్మ్. సో స్పాన్సర్స్ కూడా ఉన్నారు. సో స్పాన్సర్స్ అంటే ఎవరంటే పీపుల్ హూ విల్ మేక్ షూర్ దట్ యు గెట్ టు వేర్ యూ వాంట్ టు గో. ఇప్పుడు మెంటర్స్ అనేది దే విల్ అడ్వైస్ యూ, దే విల్ సే దట్ ఓకే, మీరు ఇక్కడ ఇది మాస్టర్స్ చేయాలి, ఈ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, యూ షుడ్ లెర్న్ దిస్. దోస్ ఆర్ మెంటర్స్. స్పాన్సర్స్ ఇంట్లో ఎట్లా అంటే దే విల్ ఆల్సో క్రియేట్ an environment for you to be successful. They will navigate you through it. So ఇప్పుడు ఒక few months back there was a very good ఇది ఒక post on WhatsApp which I enjoyed. So you need to have somebody like Lord Krishna in Mahabharata and Karna in Mahabharata అని చెప్పారు. So I was curious since I was reading upon it. Karnadu stays with you whether you do something right or wrong. He's there by you. You need somebody like that too. Whether you are right or wrong, I am for you in a type. Krishnudu etla ante he both Arjuna and like Dharmaraj and Duryodhana were his relatives. So he was with Arjuna. He helped him and he helped Dharmaraj win the war. Kada? So those are sponsors. Ipudu naku, I was lucky enough to have both of them. So anybody in their career, what I feel is you need to choose them. Choose who can be your sponsor and who can be your mentor అనేది. సో నా మెంటర్స్ అని చూస్తే ఇక్కడ యుఎస్ వచ్చిన తర్వాత I had my previous boss actually who was a great mentor. And then ఇక్కడ వచ్చి I had a few CEOs who were great mentors. ఒకరు వచ్చి మన చైల్డ్ ఫండ్ ఇంటర్నేషనల్ CEO mentored me.
And my commissioner mentored me. My immediate boss sponsored. She was a great sponsor for me. So you really need to have, and friends kuda kani. So you cannot name one person. You will have multiple people mentoring in different areas kada. So you need to have a collection of skills to really grow. Those were some of my mentors. But inspiration చూస్తే మీరు initial stages లో you will have different people inspiring you in different areas, and different people inspiring in different stages in life also kada. So that will also keep changing. And plus books, Prasad, you know about books, you read a lot of books. I learned a lot from reading books, autobiographies of great people, right? And then movies too. There are a lot of great movies you can watch to learn from those movies. How to, even like Akil Adinat, how do you come out of low situation? There are tons of movies which shows how to come out of the low situation. Nadi, okay, example, books are there. Those are some of, I can also share some of those things. You can post it in your channel for them. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకొకటి మీకు ఈ పెర్సిస్టెన్స్ అనేది ఒకరెవరు అడుగుతున్నారు, హౌ టు డెవలప్ మెయింటైన్ పెర్సిస్టెన్స్. మీకు పెర్సిస్టెన్స్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద మీ ట్రైట్, అంటే ఒక టార్గెట్ అనుకుంటే అది మంచి ట్రైట్ కదా. ఇట్ ఈస్ అ కీ ఫర్ సక్సెస్ అకార్డింగ్ టు మీ. ఓకే. వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే ఇస్, ఇప్పుడు వచ్చి కమిట్మెంట్, లైక్ ఫోకస్, కమిట్మెంట్ అండ్ యాక్షన్ హ్యాస్ టు గో టుగెదర్. ఇప్పుడు కమిట్మెంట్ లేకపోతే you won't start anything, right? Consistency, focus, and persistence, lekapothe you won't finish anything. So that is my belief, right? So how do you develop persistence inte? So this is a good book. It's called Power of Habits. Okay, that's good. Okay, so ఇది మా వాళ్ళకి రికమెండ్ చేశాను సార్, పవర్ ఆఫ్ హ్యాబిట్ లాస్ట్ సెషన్ లో. ఓకే, చెప్పండి దాని గురించి. ఎక్సలెంట్. సో లెట్స్, ఇప్పుడు పర్సిస్టెన్స్ గురించి అడిగారు. పర్సిస్టెన్స్ ఇస్ లైక్ డూయింగ్ సంథింగ్ వితౌట్ గివింగ్ అప్, రైట్? కన్సిస్టెన్సీ కోసం. సో హ్యాబిట్స్, సో దట్ ఈస్ ఆల్. హౌ డు యూ కల్టివేట్ యువర్ హ్యాబిట్, రైట్? సో యూ షుడ్ హ్యావ్ గ్రేట్ హ్యాబిట్స్ టు బి రియలీ focused and do things that you really want to do. And you need to have a very good plan, and you need to have great time management. You need to organize your day. Start early, right? There is a saying that says don't burn your sunlight, right? Start your day early and then plan accordingly. Time is of the essence, right? Time is the most valuable thing, so you really cannot waste your time. So those are some of the things that will keep you persistent. And when you say persistence, when do we lose our interest? When you are doing something that you are not passionate about, when you do something that you are bored of, right? You need to keep that edge, right? So you need to keep that edge. You need to test yourself hard. You need to challenge yourself hard. You need to keep yourself motivated. Ipudu manam examples తీసుకుంటే, like there are like a lot of great people who can show us as an example. ఇప్పుడు Arnold Schwarzenegger, నేను ఇక్కడ ఉండే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. They are all from scratch నుంచి వచ్చారు. He does not waste time. I would highly encourage to read about him. Muhammad Ali తీసుకోండి. So Muhammad Ali, the interesting thing is they had an interview with him. So they asked him, how many sit-ups do you do? Simple question, right? Sit-ups exercise, how many do you do? And he said he doesn't know. What do you mean? You're a world's best boxer. You're saying he doesn't know. I only start counting when the pain starts. That is how tough you should be in whatever you are doing. So normally people do everything in a normal state, right? So he starts counting only when the pain starts. That is how tough you should be, and that is how tough you should challenge yourself. Appudu persistence anedi automatic, because you're keeping yourself, you're pushing yourself hard. You should be a boundary stretcher. So those things will keep it persisting. Take anything, and you should give your 100%.
right? Whether you like it or not. Sometimes what happens is you're doing things that you don't like, which means you're bored, or so you slowly lose track of that. Adi undaguddu actually, guys. So whatever you do, you should do 100% of it. So then it automatically will fall in track in area. It's my opinion. Okay, so Rahul question. Uh, so my journey in US was tough in the beginning stages. Endukante competition, right? Competition. Prasad, I'm not able to hear you if you're talking. So Prasad, until you join, I'm just going to keep talking. So how was my journey in IT? The question is, how was your journey in IT after getting into US? You mentioned that you are working in Deloitte in the early stage. Do you still work at Deloitte? So I'm not with Deloitte anymore. I'm with the Virginia Department of Taxation as the CIO. My initial journey, like wherever you go, life, one thing I always keep in mind is life is unfair, life is not easy, right? And then life is not free, right? So we need to earn it. I mentioned that earlier. So when I came here, first thing I learned is what are the odds and how do you navigate to success. Adi first choose Kali. So then what I found out is you need to really, there are certain skills that you need to acquire. Public speaking skills, so mana English, even though we come from India, like we might have good skills, but here you need to have slightly different skills that you need to earn. And then you need to be able to talk freely with different levels of people. You cannot shy away from them. So there is something called skill stacking, which I want to say in this juncture. Instead of mastering one skill to the core, you want to develop complementary skills around your core skills. If you are a developer, so you can either become very, very strong in one programming language, or you develop other complementary skills. Etla presentation skills kani, public speaking skills kani, develop your building your relationship, develop your functional skills, ఆ type లో ఉండాలి. ఎందుకంటే that's what is going to put, bring you up. You cannot just be a core. There will be one or two who can be successful. Probability wise, choose the skill stacking. Stack more skills that complements your core skill. That's exactly what I did in that journey. So from Deloitte, I joined a company called American Management System. Again, I was a developer there, and then from there my journey started. So I learned a lot of other skills that were important to grow in your career, and then I became a principal there, and then from there I came to taxation. So before coming to taxation, again the complementary skills they mentor, one is programming. There are tons of programmers here, right? So then I learned taxation. Complement there was my basic foundation of accounting. So dani base chesi I learned tax accounting. I went for a tax accounting course, and then I built that uh, platform. So AMS, American Management Systems lonanga, they were number one in tax accounting system softwares. So just instead of being programming, I learned the actual tax accounting in US. And then what I did a course to become a tax auditor. So that is another complementary skill. So that is how it got me into the government.
So all these complementary skills, okay, I can be programmer, I can talk to business in a language that is not too technical where they could understand, right? I can also talk to the leadership team in a presentable way. So those are some of the things. And then now I'm with the Department of Taxation. సార్ ఇప్పుడు నన్ను చూడగలుగుతున్నారా? Yeah, hear you. ఓకే. Hear you. సారీ గైస్, ఏదో మధ్యలో టెక్నికల్ డిఫికల్టీ వచ్చింది, ఒక వైర్ ఏదో లూజ్ అయినట్టుంది. సో వన్ థింగ్, మీరు చెప్పింది అంటే మన వాళ్ళకి తెలుగులో చెప్తున్నాను సార్, మళ్ళీ ఒకసారి సమ్మరైజ్ చేస్తున్నాను. మన వెంకట్ ఏం చెప్పారు అంటే, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఉన్నారు, మీరు ప్రోగ్రామర్గా పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి. చేస్తున్నప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్లోనే మనం ముందుకు వెళ్తాం, టెక్నికల్ స్కిల్స్ అదొకటి. అలా కాకుండా కాంప్లిమెంటరీ స్కిల్స్ అంటే ఏంటి అంటే, మీరు ప్రోగ్రామర్గా ఉండి ఇప్పుడు ఈయన ఎలా అంటే ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తూనే ఈయనకి మనకి అకౌంటింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కదా. సో ఈ అకౌంటింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యూజ్ చేస్తూ మిగతా కాంప్లిమెంటరీ స్కిల్స్ అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడం, నెట్వర్క్ డెవలప్ చేయడం, మళ్ళా ఏది మన ట్యాక్సేషన్లోనే ఈయన చాలా సర్టిఫికేషన్స్ చేశారు గురుగారు, అంటే ఆడిటింగ్ సార్ అంతే కదా, మీ ఆడిటింగ్ అని ఆడిటర్ అని tax accounting and audit, these are all small courses, right? We are not spending a whole lot of time in doing it, but ante me field aim in kanukovali. If you are in the automobile field, so what can you build in your automobile field other than being purely a programmer or whatever field you are in kada, dani complementary skills, they call it skill stacking. Read up on skill stacking, it will tell you how successful people are in when you have this skill stacks. సో దీన్ని స్కిల్ స్టాకింగ్ అంటారు. ఏంటంటే మీ స్కిల్ ఉండి దీంతో పాటు కాంప్లిమెంటరీగా అంటే మీరు చేసే జాబ్కి రిలేటెడ్గా కాంప్లిమెంటరీ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ముందుకెళ్ళడానికి. ఇప్పుడు మన గురుగారు ఏంటి సాఫ్ట్వేర్తో పాటు ఈ టాక్సేషన్ మీద సర్టిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఆ విధంగా దానిలో సర్టిఫికేట్స్ మీరు ఫస్ట్ ప్రోగ్రామర్ నుంచి తర్వాత ఆర్కిటెక్చర్ వైపు వెళ్ళారా? ఆర్కిటెక్ట్ correct. The program నుంచి I went to basically same, one is a very very ground up growth nadi. From programmer, I became a team lead. From team lead, I became an architect. From an architect, I became a product manager. Product manager, slowly I grew up. I became a IT director to deputy CTO, and then from CTO, then from CIO. So, idi ikkada mana mention cheyavalsindi emante, I think this is not new, right? This is probably everybody heard. One thing I always did is, which helped me, ఇప్పుడు మనది ఒక role ఉన్నాయి, right? So let's say I am a senior developer anukuntamu. So I'm sorry, I'm using only IT related examples endukante madi field kabatti. So but you can relate this to whatever field you are in. So mana next level what it is. So ipudu let's say team lead anukondi. So team lead ki job descriptions unnu kada. So take the job description, find out what those job descriptions are. You should reach out to the team lead and say, let me help you out in that. Always do more than what is expected of you. ఇప్పుడు just what is expected of you in a chesesi, hey, I'm doing best in here, why am I not getting promoted in a question vaste, normally people don't get promoted just by doing what you're expected of doing. So you get promoted or you get progress when you're doing something at a higher level, right? So when I say you should do more than what is expected of you, the more part should be focused on your next level. So the team lead position తీసుకొని, what is the job description? Our job description lo how much can you help? This is completely voluntary, right? It's completely selflessness. You cannot get, the only benefit is you are preparing yourself to go to the next level. ఇప్పుడు నేను ఉన్నంగా what I used to do is I used to talk to my boss all the time. Okay, let's say they are going and doing a present. ఇప్పుడు నేను CIO position రాగా ముందు I ask her like, what can I do? So ఇప్పుడు let's say I'm building a presentation for the governor or for the secretary of finance, and I will say, let me help you with that. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం వచ్చి వాలంటరీగా హెల్ప్ చేయాలి. సో హెల్ప్ చేసి ఓకే యూఆర్ బిల్డింగ్ ఇట్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టేక్ క్రెడిట్, యూ నీడ్ టు మేక్ యువర్ బాస్ లుక్ గుడ్ కదా. సో దట్ ఈస్ యువర్ ఇంటెన్షన్ అండ్ యూఆర్ లెర్నింగ్ యాజ్ ద కోర్స్. ఇప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను, టీమ్ లీడ్. సో యాజ్ అ టీమ్ లీడ్ లెట్స్ సే ఈస్ గ్యాదరింగ్ status reports from all these peers and then he's building a report, and just do something like that. So appudu em avutundi, if you are taking the job description of your next level and then performing part of it, you're already preparing yourself to be there. You're also helping somebody. They will think of you when the time comes first. Right now, what is the differentiator from your peers? That is the differentiator. So andaru oka pani chesthe, what
are you doing? And I have done some of the next level work, sometimes even 1 year, 2 years work chesi untan, right? So instead of giving up, yes, it's still a learning opportunity for you. So that will help greatly. Yeah, that's good. సో అంటే జస్ట్ జనరల్గా ఎవరికైనా తెలుగులో పూర్తిగా కావాలంటే మన గురుగారు ఏం చెప్పారు అంటే, ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఏదైనా పొజిషన్లో ఉన్నాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపర్గా ఉన్నాము, ఏదైనా ఒక పొజిషన్లో ఉంటే మేనేజింగ్ పొజిషన్కి మీరు ఆస్పైర్ చేస్తున్నారు, ఆ పొజిషన్ నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, ఆ పొజిషన్కి కావలసిన అర్హతలు ఏంటి, అంటే స్కిల్ సెట్స్ ఏంటి, అర్హతలు ఏంటి, వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు, డే టు డే బేసిస్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు చూసి మీ మేనేజర్ దగ్గరికి ఎవరైతే ఆ పని చేస్తున్నారో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి అంటున్నారు. సో దాట్ మనకి ఆ దీనికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, మీరు ఆ పొజిషన్కి మీరు ప్రిపేర్ అవుతారు. ఈవెన్ దో మీ పని మీరు చేయాలా, మీ పని మీరు ఎక్సలెంట్గా చేస్తూనే ఆ పై వాళ్ళ పనిని కొంత తీసుకొని దాన్ని మీరు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండాలి, అంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉండాలి. వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్కసారి అది మీరు ఏమనుకోవచ్చు, అరే నేను ఎందుకు నా పని కాకుండా వాడి పని చేయాలా, అలా అనుకోవద్దు. అలాగా అనుకోకుండా గురువు గారు ఒక్కొక్కసారి 1 or 2 years పాటు చేశారు. అలాగా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, పైవాడికి ఎప్పుడైనా అంటే ఆ పొజిషన్ ఖాళీ అయినప్పుడు, ఆ ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మీరు గుర్తొచ్చి ప్రమోట్ చేయడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది. సో అంటే దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ జిస్ట్. సార్, డిడ్ ఐ గెట్ ఇట్ కరెక్ట్లీ ఆర్? దట్స్ గుడ్. మీరు ఇంత జర్నీ చేశారు కదా, ఈ జర్నీలో మీరు అరే సరే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది పుల్లేశ్వరరావు ఎల్లా దగ్గర నుంచి, స్కిల్ స్టాకింగ్ గురించి, మీరు స్టాకింగ్ గురించి చెప్పారు కదా, స్కిల్ స్టాకింగ్ గురించి, దాని గురించి ఇంకేమన్నా చెప్తారా అన్నారు. మీకు మీరేమన్నా బుక్ సజెస్ట్ చేస్తారా? కరెక్ట్. సో నాది ఒక ఆర్టికల్ ఉంది, నేను మీకు పంపిస్తాను, అది షేర్ చేయండి. వాట్ ఇస్ స్కిల్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు I can give an example here with Tony Romo, right? Tony Romo is a great football player. He's a quarterback, right? Yes. So one of the top quarterbacks, he got injured. Injury ayindi, ayaniki sports injury ayindi. He was completely out of the game. All these people, they make millions of dollars. Kada a young age lo injury ayin tarvata bayataku vachesadu, but he is still a successful guy. He is a top commentator. He is a top statistician in the football field. That is a very good example of skill stacking. What he did, even though he was a quarterback, he was playing football on the side. He was having a great commentary skills. He was building the statistics of football. He used to predict games accurately. Okay. When he got injured, most players, when they get injured, their career is done. But he came back up because of his other skills. So complementary skill kada. He was predicting the games as he was playing football. So some people become a coach when they become injured, right? So that is what I mean. So me field lo related ga em complementary skills undo adi nerchukovali constant. So learning should be part of your life. There is no, you cannot let your guards down. So you should constantly learn. You should be on your toes. So that is, and then I'll send you a very good article on skill stacking. And again, all these things, they're not my ideas, right? I learn from books. So that's what I'm sharing to you with the audience. Thank you, sir. ఇంకొకటి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ మీద ఏమైనా బుక్స్ ఉన్నాయని అడుగుతున్నారు సార్. మీరు ఏమైనా చదివితే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షేర్ సంథింగ్, ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ రియల్లీ లుక్ ఇంటు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్. ఓకే, సో ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ గురించి నేను డైరెక్ట్ గా చదవలేదు, బట్ ఐ కెన్ సజెస్ట్ సమ్ బుక్స్ that can help in being an entrepreneur. Okay, so ipudu what differentiates, again I'm telling you that differentiators are important kada. Ipudu మనం habits గురించి కనుక్కున్నాము. So a person can become an entrepreneur, become a leader, and all those things. It's all collection of habits, correct? So if you start reading the power of habits, you will get, okay, entrepreneur avvadaniki what habits do you need? So what do people have in common who are successful entrepreneurs? Corner Office no book undi. Okay, so I'll suggest that. Corner Office. Outliers, amazing book adi. So how do people, what is that edge? So how did Michael Jordan become a great football player? Like you name it, right? So aa book lo em cheptunnaranta, how much time do they spend to become what they want to be, right? So on a cricket lo chana examples undi. See, those are, now you want to be an entrepreneur, that means you need to lay out a plan, you need to lay out a blueprint. So to become an entrepreneur, what are the characteristics
I need to be having, what are the habits I need to form. So అవన్నీ నేర్చుకునేసి, so I'll give like a weight corner office. Another one is Outliers. Breaking Point is another great book to to read. Those are all great books which will prepare yourself to become whatever you want to be. సార్ Right? ఇది బ్రేకింగ్ పాయింట్ మాల్కమ్ గ్లాడ్వెల్ అతని ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది కూడా మాల్కమ్ గ్లాడ్వెల్దే కదా, ఇంకోటి కూడా నేను ఒక్క Outliers నిమిషం, కూడా. let me see if I can pull those books. I have online books and then I'll share the thing. So those are some of the books I would recommend, and those are some of the books it shaped me. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అండ్ నవీన్ గారు టైం మేనేజ్మెంట్ గురించి అడుగుతున్నారు. బహుశా మీరు చెప్పిన ప్లాన్ అన్నిటికీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చేమో అనిపిస్తుంది, అదర్ దాన్ అన్లెస్ యూ వాంట్ గివ్ మోర్ టిప్స్ ఆన్ టైం మేనేజ్మెంట్. బికాస్ మీరు చెప్పారు చూసారా, ఏదైనా మన ఎంటర్ప్రినర్షిప్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు, ఆ గోల్కి తగ్గట్టుగా మన బ్లూ ప్రింట్ అంటే ఏం ప్లాన్ ఏంటి చూసుకొని, మనకి ఏ హ్యాబిట్లు ఉంటే అంటే ఏ అలవాట్లు ఉంటే మనం దానికి రీచ్ అవ్వగలం, ఆ అలవాట్లలో మనం ఉంటున్నామా లేదా, బేస్డ్ ఆన్ అవర్ మన హ్యాబిట్స్ బుక్ తీసుకొని, ఓకే ఈ అలవాట్లన్నీ మనకు ఉన్నాయా, ఇవన్నీ చేస్తున్నామా, లేదు అంటే అలవర్చుకోవటం, ఆ అలవాట్లను అలవర్చుకొని మనము దానికి ఆ గోల్ దిశగా వెళ్తాం. ఇది మీరు ఇచ్చిన ప్లాన్. దీనిలో మన టైం మేనేజ్మెంట్ కూడా దానిలోనే వస్తుంది కదా, అంటే నాకు తెలిసి. Correct. Time management will come there. See, time is extremely valuable, right? So to me, time is number one. Number two, it comes to relationship. Number three comes to health. Number four goes to wealth for me. That is kind of time intensity. Of course, relationship is also important. When you manage time, automatically you get all these things. Time lost cannot be earned. So, ఇప్పుడు simple example, I was reading a very good article. If somebody steals your wallet, you go and complain that somebody stole my wallet. I need it back. If somebody steals your time, do you complain? When I say stealing time, ఇప్పుడు మీరు something important you're doing, somebody comes in and then there's some conversation going on where you kind of lost your time. So nobody complains about that. So you need to be cognizant of your time. దీనికి ఒక excellent book ఉన్నాయి. So I'll suggest I'm going to suggest that book. I forgot the name of it, but I'll give you that book. So that is a very good time management book adi. Let me see if I can find that now. గైస్ నేను బుక్స్ రాశాను ఇక్కడ. బ్రేకింగ్ పాయింట్ ఒకటి, అవుట్లయర్స్ ఒకటి, పవర్ ఆఫ్ హ్యాబిట్ ఒకటి, అండ్ ఇంకొక బుక్ ఏదో సజెస్ట్ చేశారు సార్. డిడ్ ఐ మిస్ సంథింగ్? ఇక్కడ మన చాట్ లో పెట్టుకున్నాను మన గ్రూప్ కి. బ్రేకింగ్ పాయింట్ ఒకటి, బ్రేకింగ్ పాయింట్, అవుట్లయర్స్, పవర్ ఆఫ్ హ్యాబిట్ పెట్టాను. కార్నర్ ఆఫీస్. So Corner Office is a great book for people who want to become leaders actually. ఈ కార్నర్ ఆఫీస్ ఒక ఆర్టికల్ వచ్చేసారు మన న్యూయార్క్ టైమ్స్ లో. కార్నర్ ఆఫీస్ అని రాసేవాడు అతను. ఆర్టికల్స్ ని ఐ డోంట్ నో వెదర్ హీ టుక్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆర్ కంబైన్ చేశాడు అతను, తెలియదు. న్యూయార్క్ టైమ్స్ లో మంచి జర్నలిస్ట్ అతను. వెదర్ ఇట్స్ సేమ్ థింగ్ ఆర్ నాట్. ఇంకొకటి, మీరు ఈ జర్నీలో ఏదన్నా అరే నేను ఇలా కాకుండా ఇలా డిఫరెంట్ గా చేసింటే కొంచెం బాగుండేది, ఓకే నేను నా ఎమోషనల్ స్కిల్స్ నేర్చుకున్నాను, నాకు కాంప్లిమెంటరీ స్కిల్స్ ట్రాకింగ్ చేశాను, మంచి ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ నేర్చుకున్నాను, అంతా ఎవ్రీ లర్నింగ్ ఆపర్చునిటీకి వెళ్ళాను, ఇంకా చేశాను, ఐ రీచ్ పెనాకిల్, సిఇఓ అయిపోయాను. అయినా కానీ ఈజ్ దేర్ డిఫరెంట్ వేలో చేస్తుంటే ఇంకొంచెం బాగుండేది, అంటే హైండ్ సైట్ లో కొన్ని అనిపిస్తాయి, అరే అట్లా చేయకుండా ఇలా చేస్తుంటే బాగుండేది అని. అట్లా అంటే ఈ స్కిల్ ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకొని ఉంటే నేను ఇంకా బాగుండేది. అది నా యంగ్ ఏజ్ లోనే, అంటే నా గ్రూప్ లో ఎక్కువ యంగ్ పీపుల్ ఉన్నారు, అందుకని ఈ యంగ్ పీపుల్ కి అరే ఇంకొంచెము యంగ్ లో ఉన్నప్పుడే ఈ స్కిల్ నేర్చుకుంటే బాగుండేది అని అనిపించిందా ఏదన్నా? Yeah, see, I am an introvert. So basically, I'm not a very social person. So నేను మన interactions కానీ I'm a little bit of a shy person in the beginning stages లో. But extroverts also there, like they are very outgoing, they are very social, they are very open in their thoughts. They are not afraid of sharing their thoughts. ఆ టైప్ లో ఉండేవాళ్ళు. సో ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సో నేను ఈ పొజిషన్ కి ముందు పొజిషన్ when I was an IT director, we get invited to the governor's
meetings and stuff like that, right? I'm not the front runner. I just go with my boss. సో ఇప్పుడు అక్కడ టేబుల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నాతో లైక్ నా పియర్స్ ఉంటారు ఒక ఇద్దరు. సో వాళ్ళు చూసారంటే నేను నార్మలీ వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఐ గో దేర్ అండ్ ఇప్పుడు టాప్ పీపుల్ ఉన్నారు, సెక్రటరీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, సెక్రటరీ రేట్ లో ఉన్న వాళ్ళు, లైక్ టాప్ గైస్ ఉండగా ఆ టేబుల్లో ఒక చైర్ ఖాళీగా ఉండింది అనుకోండి, నేను వెళ్ళి అక్కడ కూర్చోను. బికాస్ యూ హ్యావ్ దట్ హెసిటేషన్. కెన్ యూ సిట్ దేర్ అండ్ హ్యావ్ అ కాన్వర్సేషన్ విత్ దమ్? మనం ఏం చేస్తాము, మనం వెళ్ళి ఒక కార్నర్ లో ఒక టేబుల్ లో కూర్చుంటాము, లైక్ నాట్ లైక్ వెరీ ప్రామినెంట్. దట్ యూ షుడ్ చేంజ్ దట్ హ్యాబిట్. అది వచ్చి ఇట్స్ అ హ్యాబిట్. బికాస్ ఇప్పుడు నా పియర్, ఐ హ్యాడ్ అ కాలీగ్, he always goes and sits in a table where there are people who are 3 to 4 levels higher than you. Okay, అది ఎందుకు కూర్చొని మనం హెసిటేట్ చేస్తామంటే, will you have a topic that you can talk to them that is very common to them? సో మన లెవెల్లో ఇప్పుడు మనం అక్కడ వెళ్ళి ఒక స్పోర్ట్స్ గురించి మాట్లాడతాం, will they be interested? There are people who can talk any topic to anybody. Our skill, how do you develop? By reading a lot of books. If you take my wife, she reads a ton of books. నేను ఇంతవరకు I have not heard a topic that I bring up that she cannot say something about it. Our skill is a great skill to have. Great skill to have. అది you have to develop that. అది నేను స్లోగా డెవలప్ చేసుకున్నాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, you are becoming more visible to people. వెంకట్ తో మాట్లాడాను ఆ రోజు, you were sitting in the table, what do you think about him for the next position? Okay. అది ఎట్లా అనేది ఒక సంబడి టాట్ మీ దట్. ఇప్పుడు బిల్ క్లింటన్ తీసుకోండి. సో బిల్ క్లింటన్ గివింగ్ అనేసి ఒక బుక్ ఉంది బిల్ క్లింటన్ ది. హి టాక్స్ అబౌట్ దట్ యూ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు లెర్న్ 1 or 2 థింగ్స్ అబౌట్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ. అంటే ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ లోనే దేర్ ఆర్ లాట్ గ్రేట్ అచీవర్స్ మన గ్రూప్ లోనే ఉన్నారు. వాళ్ళ team size and choose 7 and 8, and I'm not saying that you need to learn about all 7 people, right? At least your circle are 3 levels down. You need to learn 1 or 2 things about them. So when you talk to them, you ask about that. Hey, your son was applying for college. How was it? Did he get into college? You are making them happy, right? You are connecting to them personally. So that is one thing. And then you need to have variety of topics so that you could talk to them. ఇప్పుడు మనం ఒక టేబుల్ లో పోయి కూర్చుంటాము, ఒక సెక్రటరీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అంటే పబ్లిక్ లో చాలా న్యూస్ ఉన్నాయి తన గురించి. when you go there you should be able to talk about that. So those things I thought I lacked in the beginning. It is a struggle. There are 2 concepts. ఒకటి వచ్చి they call it naturals, they call it strivers. So naturals are people who get these traits naturally. Sachin Tendulkar, he's a natural cricket player. You don't have to strive to become somebody. He's natural. So Manodi, you need to find out what you are natural in, what you have to strive to become. So you need to focus more on what you have to strive to become. This is one of the traits I'm still striving to become. Like, ఇప్పుడు consciously I have to think that, okay, I have to sit in a table where I could interact, where I could be more visible. That is one thing. I don't know if that I answered your question there. కరెక్ట్గా చెప్పారు సార్. నేను మా వాళ్ళకి తెలుగులో చెప్తాను కొంత. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్గా. మనం ఏదైనా పార్టీకి కానీ ఎక్కడికైనా, అంటే అఫీషియల్ పార్టీలకు కానీ దేనికి వెళ్ళినా కానీ మేజర్గా ఏం జరుగుతుంటుందంటే, మీరు పార్టీకి వెళ్ళినప్పుడు మనకు తెలిసిన నలుగురితోటే వెళ్తాము, వాళ్ళతోటే కూర్చుంటాము, ఎస్పెషల్లీ ఆఫీస్ పార్టీల్లో. అదా కాకుండా మనం కొంచెం అవుట్ గోయింగ్గా మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఇప్పుడు ఆఫీస్ పార్టీ జరుగుతున్నది, మీరు మన గ్రూపు మన వాళ్ళతోనే ఉండకుండా, ఎస్ మన వాళ్ళతో రోజు మాట్లాడుతుంటాం అంతా, కానీ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మనకన్నా నెక్స్ట్ లెవెల్ వాళ్ళు ఎవరు ఎక్కడున్నారు వాళ్ళతో కూర్చొని మీరు మాట్లాడటం మొదలెట్టాలి. అండ్ దానికి కొంచెం అంటే ఇంట్రావర్ట్ కాకుండా ఎక్స్ట్రావర్ట్గా ఉండాలి అంటున్నారు. దీనికి ఒక చిన్న ఇది సార్, నేను అంటే గమనించినప్పుడు నా లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో కూడా ఒకటి ఏంటి అంటే, జనరల్గా మీరు న్యూస్ పేపర్స్ అవుతూ వైడ్ రీడింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే మీకు ప్రాబ్లం ఉండదు. అది ఎందుకు అంటే, ఈ న్యూస్ పేపర్ ఎప్పుడు కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. కరెక్ట్. అండ్ ఈ కరెంట్ ఈవెంట్స్ మీదే మాట్లాడుతుంటారు. జనరల్ గా కొత్త వాళ్ళతో కలిశారనుకోండి, మీరు కొత్త వాళ్ళతోటి జనరల్ గా పర్సనల్ విషయాలు మాట్లాడరు మీరేమి, అంటే ఏది ఎందుకంటే ఒకరికి పర్సనల్ గా ఏం తెలియదు కాబట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు మన ఇండియాలో అయితే పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడతారు. ఏది పార్టీలు ఎలా ఉన్నాయి, ఈ పార్టీ ఎలక్షన్స్ ఎలా అయినాయి, మొన్న ఈ ఎలక్షన్ జరిగింది ఢిల్లీలో, అట్లా. ఇక్కడ జనరల్ గా ఏంటి అంటే సజెస్ట్ చేసేది లేటెస్ట్ న్యూస్ పేపర్, న్యూయార్క్ టైమ్స్, వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్,
ఎకనమిక్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా చదివితే మీకు ఏమవుతుంది అంటే యూ విల్ హ్యావ్ డే టు డే నాలెడ్జ్ అండ్ అట్లీస్ట్ ద నాలెడ్జ్ టు స్టార్ట్ టాకింగ్. కరెక్ట్ అబ్సల్యూట్లీ ఎగ్జాక్ట్. ఇప్పుడు నేను CIO ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళంగా ఐ వాజ్ మీటింగ్ అ మెంటర్. ఓకే, మెంటర్ see, I became a CIO of Department of Taxation where I already worked for 10-15 years కదా. సో నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేదాని ముందు he was my professor, కాలేజ్ ప్రొఫెసర్ అనమాట ఇక్కడ. సో నేను US లో వచ్చి మళ్ళీ మాస్టర్స్ చేశాను. సో కాలేజ్ ప్రొఫెసర్ ఆయన. సో ఆయన దగ్గర వెళ్ళంగా ఐ సెడ్ లైక్ మరి నీ ఇంటర్వ్యూ ఉంది నాకు, సో వాట్ డూ యూ థింక్, గివ్ మీ వాట్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద టిప్స్ అని అడిగాను. అనగా he said you need to show the commissioner and secretary of finance who is going to be interviewing you things that they don't know about you. So you've been here 15 years, so they know about you on most of the things. What do they don't know about you? How do you bring that to light? Right? So that is one thing. ఇప్పుడు మనం ఏం అనుకుంటాం, ఓకే ఐఎమ్ గ్రేట్ డెవలపర్, ఐఎమ్ గ్రేట్ టీమ్ లీడ్, ఇవన్నీ మన మేనేజర్స్ తెలుసు, మన బాసెస్ కి తెలుసు. ఎస్పెషల్లీ వెన్ యూఆర్ టేకింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ విదిన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్, వేర్ యూఆర్ గోయింగ్ విదిన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్, హౌ కెన్ యూ బ్రింగ్ సంథింగ్ దట్ దే డోంట్ నో? దానికి మా ప్రొఫెసర్ ఏం చేశారంటే, యూఆర్ గోయింగ్ అండ్ సిట్టింగ్ దేర్ ఇన్ దట్ ఇంటర్వ్యూ, నువ్వు వెళ్ళి మళ్ళీ ఈ సిస్టమ్ మెయింటైన్ చేస్తాను, ఈ సిస్టమ్ నేను మోడర్నైజ్ చేశాను, ఇది చేశాను, అది చేశాను, దే నో కదా. హీ ఆస్క్డ్ మీ టు రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్. న్యూస్ పేపర్లో కరెంట్ దట్ డే వాట్ ఆర్ ద టాప్ న్యూస్ ఇన్ యువర్ ఫీల్డ్, నాట్ జస్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ వర్జీనియా, అదర్ స్టేట్స్, ఫెడరల్ గవర్నమెంట్, you bring those things up and then you talk about that, saying that mana ivanni ikkada jarugutundi migata states lo, we can do those things. So that was a great tip. Mana close friend group lo I learned this too. So we have a friend, he said he wakes up at 5:30 and then he does 30 minutes reading the day's city. So when I was there at his place, I learned that. Okay, again, so morning, that's what I do. 5:30 class, the first thing, figure out what's going on in it. జస్ట్ న్యూస్ పేపర్, మీరు కాఫీ తాగితే న్యూస్ పేపర్ చదివితే అంతే, మన న్యూస్ పేపర్ పట్టుకొని కొద్దిగా అంటే దట్స్ హౌ వి స్టార్ట్. సో ఇక్కడ వెంకటేశ్వరరావు గారిని ఆయన ఒక క్వశ్చన్ రాశారు, ఇది కొంచెము అంటే ట్రికీ క్వశ్చన్, హౌ టు సే నో ఫర్ వర్క్ ఇన్ సమ్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్. Correct. It's a wonderful question. I struggled a lot in that. So మనం నో చాలా కష్టం. See, Jeff Bezos is like a founder and CEO of Amazon, right? He has a book. I would recommend this book. It's called Amazon Way అనేసి ఒక book. Okay, so how to become successful in that. So entrepreneurship గురించి ఒకరు అడిగారు, read that book actually, Amazon Way. So instead of saying no, you should give them options. So for example, if somebody is saying can you come see, you should not be afraid of saying no, first of all, right? So you can say no, but give options, right? Or give options without saying no. Those are the two things. He says, Jeff Bezos says, in God I trust, everybody else bring data. Okay, that's his phrase. Okay, in God I trust, everybody else bring data. So why I am saying this, it may not be related to this. The reason I'm saying this is, so when you are saying no, there should be some reason for you to say no. No. Or when you are saying yes, again, there is some reason for you to say. So you need to show that why you have to say no, and then why you have to give the options. Ipudu chaana mandili ipudu ma work lone unnaru. Somebody will come and ask me that, can you do this work for us, right? So you will be probably doing so many other things that is a higher priority, and you may not be able to do this for your business. So I would have to say no. Instead of saying no, what are the options? Hey, instead of doing this in December, I can deliver this for you in February. So I'm saying no, saying that I can't do this in December. Hey, here is what we can do. We can finish this for you in February, right? So now you are giving them, and then you are giving them data, because I'm working on these 5 things. So it's all facts, evidence, and data, and then saying no. So that's one way of doing it. It is easier said than done, but it is an option. If you read a book on Walt Disney, right? I've heard, and I've also tested this. Walt Disney, if you go to any of the Walt Disney parks, they don't say no. You will never hear a word no. If you are standing in a line, and then if you want to jump the line or anything, apparently not their staff are trained to say not to say no. They'll always give you another answer, another option.
So I read it, but I don't have a first-hand experience, because they're one of the top companies. Starbucks and Walt Disney are the top companies for customer service. So apparently that's how they train their people. ఓకే. మిత్రులు ఎవరికైనా తెలుగులో చెప్పాలి అంటే, ఇప్పుడు నార్మల్గా మనము ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా పై ఆఫీసర్ వచ్చేసి, పై మేనేజర్ వచ్చేసి మనకి ఏదో వర్క్ ఇస్తున్నారు. కానీ మనకున్న సిచ్యువేషన్లో మనము నో చెప్పాలి. ఎందుకంటే మనకు చాలా వర్క్ ఉంది. సో అందుకని మన గురుగారు ఏం చెప్పారు అంటే, జెఫ్ బీజోస్ని కోట్ చేశారు. ఏంటి అంటే, డేటాని చూపించండి. ఏమని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అయ్యా నేను ఈ పనులు చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కరెంట్లీ. మన దగ్గర డేటా ఉంటుంది కదా, దీన్ని చేయడానికి ఇక్కడ దాకా ఇలా అవుతుంది. సో మీరు చెప్పిన పని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిసెంబర్లో కావాలన్నారు, కానీ డిసెంబర్లో అవ్వదు, ఫిబ్రవరిలో చేయగలను బికాస్ ఆఫ్ దీస్ రీజన్స్. అంటే డేటాను చూపించి మనం సమర్థించుకొని, అంటే డేటా బ్యాకప్ చేసుకొని నో చెప్పండి. అంటే నో అనేది కన్నా కూడా సొల్యూషన్స్ ఇవ్వండి. అంటే అదే పనిని నో అని చెప్పట్లేదు మీరు, అది ఇప్పుడు కాకుండా ఈ విధంగా డెలివర్ చేయగలను బికాస్ ఆఫ్ దీస్ రీజన్స్ అని అట్లా ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి. జనరల్ గా గురువు గారు చెప్పింది అంతేనా సార్? ఇంకేమన్నా యాడ్ చేయండి నేను, అంతే కదా? ఓకే. సో దీనికి ముందు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ప్రసాద్, టైం మేనేజ్మెంట్ అండ్ హౌ డు యూ డూ దట్ అని. సో దానికి నేను ఒక బుక్ సజెస్ట్ చేస్తాను అన్నాను. సో ద బుక్ ఇస్ మేక్ వర్క్ విజిబుల్. Author, this person is a retired Microsoft one of the top executives anamata. It's called Make Work Visible. నేను author, I'll share this information. నేను ఇది కొట్టేసాను సార్ మన వాళ్ళకి, మేక్ వర్క్ విజిబుల్ అని. అంటే కనీసం బుక్ ఇది ఉంటుంది కదా మన వాళ్ళ దగ్గర, కామెంట్స్ లో పెడుతున్నాను. మీరు చెప్పిందంతా ఇక్కడ పెడుతున్నాను. బుక్స్ ఏమన్నా కొత్తవి రికమెండ్ చేస్తే. ఓకే. ఇంకా ఓకే, సో I'm just sharing the screen on that book. Okay. Okay, so make dom, yeah, so that's the నేను మనం షేర్ చేస్తాను నేను. ఓకే ప్రసాద్, go ahead, sorry. సో థ్యాంక్ యూ గురుజీ. ఇంకొకటి కొంత సార్ ఇది ఏమంటారు ఈ క్వశ్చన్, ఆయన ఏమడుతున్నారంటే సాయి కరణ్ గారు, ఇంట్రోవర్ట్ నెగిటివ్ థింకర్. యాక్చువల్గా ఇంట్రోవర్ట్ అని ఒక బుక్ ఉంది, మీరు క్వైట్ అది దాని పేరు, అది నాకు గుర్తు రావట్లేదు. హౌ ఇంట్రోవర్ట్స్ కి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అనేది, అది మొత్తం ఇంట్రోవర్ట్స్ గా ఉంటే చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. టాప్ పొజిషన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు యాక్చువల్ గా అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఎక్స్ట్రావర్ట్స్ ఆర్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ అనుకుంటారు, కానీ ఇంట్రోవర్ట్స్ క్వైట్ గా ఉండి ముందుకెళ్ళిపోతారు అనేది కాన్సెప్ట్. సాయికరణ్ గారు ఆ ఇంట్రోవర్ట్ గా ఉన్నా, ఇప్పుడు గురువు గారు చెప్పారు చూసారా, ఆయన చాలా ఇంట్రోవర్ట్ గా ఉన్నా కానీ కొన్ని ఎక్స్ట్రావర్ట్ లక్షణాలు ఉంటాయి కదా. ప్రతి విషయంలోనూ మన ఎక్స్ట్రావర్ట్ ఉండక్కర్లేదు. అంటే ఎస్పెషల్లీ మన ఆఫీస్ మీటింగ్స్ లో వాటిల్లో గురువు గారు కొన్ని టిప్స్ ఇచ్చారు, ఇది ఎక్స్ట్రావర్ట్ గా ఎలా ఉండాలి అని. అంటే డైలీ జరుగుతున్న విషయాల మీద కొంచెం అవగాహన ఉంటే కనుక, కొత్తగా ఎవరితో అయినా మీట్ అయినప్పుడు మనం కావాలని కొత్త వాళ్ళతో కలవటం, అండ్ మీట్ అయ్యి కామన్ టాపిక్స్ మీద మాట్లాడగలిగే స్కిల్ ఉండగలగటం, దోస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అని గురుగారు చెప్పారు. గురుగారు ఇంకేమన్నా యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా అనడానికి? లేదు ప్రసాద్, టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్, ఇట్స్ నాట్ అ నెగటివ్ థింగ్, right? It is definitely not a negative thing, right? So manadi vachi etla ante, that is where the skill stacking comes into play. So if you have, so it is a collection of skills kada, introvert being an introvert, but develop other skills around it, so that you build strengths around your weakness, right? So you build upon your strengths. Ipudu mana em chestamu most of the times, we know we have some weakness. I was talking about self-critique, right? So you need to understand who you are first to solve any problem. So if let's say you are an introvert, you are trying to become an extrovert. So being a natural versus striver, right? So you're striving to become an extrovert. Let's say it's not working out and you are a natural introvert, then you find out how you can strengthen your other strengths, right? Introvert ki meer cheppinatuga book lo there are so many strengths kada, read upon that. Yeah, so our strength ni develop cheyandi, so that way that shines over your weakness of your introvert.
సాయికిరణ్ గారు ఇంకొకటి ఏం చెప్పారంటే గురుగారు, అంటే తెలుగులో నేను మీకు సమ్మరైజ్ చేస్తున్నాను, జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఎనీబడి ఇది ఇంట్రోవర్ట్ గా ఉన్నాను అని బాధపడక్కర్లేదు ఎవరు. మనము ఆ దానిలోనే, ఓకే థ్యాంక్ యూ సాయికిరణ్ ఈ సేయింగ్ థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ ఓకే, గోపీనాథ్ గారు ఇంకొక క్వశ్చన్ అడిగారు, హౌ నేను ఇంకా మీ మీటింగ్స్ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళినా కానీ కొన్నిసార్లు అంటే హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు టాక్ ప్రాపర్లీ అని చెప్పి. వెంకట్, మీరు మీటింగ్స్ లో కింగ్ అయి ఉంటారు, సిఐఓ దాకా వెళ్ళారంటే మీటింగ్స్ కి మీరు ఏమైనా టిప్స్ ఇవ్వగలరా, హౌ టు ప్రిపేర్ వెల్ ఫర్ ద మీటింగ్? ఓకే, సో is it the meetings? Okay, meetings వచ్చి seat at the table అనేసి ఒక బుక్ ఉంది. I know I've been referring a lot of books ఎందుకంటే like I gain a lot of knowledge from the books. Seat at the table. సో ఇప్పుడు మనం మీటింగ్స్ కు వెళ్ళంగా మనం ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్, యూ గాట్ టు బి ప్రిపేర్డ్, రైట్? యూ గాట్ టు బి. ఈ సిచ్యువేషన్ లో పర్సన్ హూ ఇస్ రన్నింగ్ ద మీటింగ్ చూస్తుంటే like there may be like hippos in ఉంటారు కదా మీటింగ్ లో. సో there will always somebody will be talking a lot, there will always somebody who won't be talking a lot. సో మనం ఏం చేయాలి, once you are prepared, you stick to the topic. Number one, ఇక్కడ question, I'm going to read the question one more time, but still could not talk properly due to some fear. How to overcome that? So you have to start talking yourself in front of a mirror, number one, right? You have to be, this is again comes to an introvert and extrovert, especially when somebody takes up a few roles. So what is your fear in any first is called, is your stats not correct, is your facts not correct? Where is the fear? Is it your language is the fear? What is the true problem అనేది మనం చూసుకోవాలి. Are we not talking clearly? మనం, is our language a obstacle, or do we not have enough information that you fear that somebody might challenge that information, right? Inkogati, like, are there people who always talk you down? What is your fear? First, we need to understand that. What are we trying to solve and understand your colleague, that who we are. Self-critique, that is where it comes to. And then try and build on top of that. But language is a problem in Jack Ma, like Alibaba, right? Example, just read up on his stuff. He didn't know, he was not a good English speaker. So how did he learn English is, he used to go to 5-star hotels in China, stand in front of the hotel and talk to all these foreigners. And that's amazing. Like, that's how he built his English. Like, he'll just talk to him and then he'll go there and tell him, he'll help him saying that, okay, then I'll take your bags inside. Again, this is what I was saying, skill stacking law. English was the obstacle for him, right? So how did he build on that English? That's how he did it. So he went and spoke to. So you can do this. That is the barrier. And because I don't know, a question, I didn't know what the barrier was. That's why I'm talking in general. So Toastmasters in the US where you go and talk publicly, right? So you go and do that. Because I was also not a good public speaker, so I had to strive to become a talk in front of everybody. So, and then keep the meeting like well planned, well targeted, all those things actually. And data undala, facts undala, facts, talk strongly on your facts, right? And you need to be able to, and you should not have the fear of saying no to somebody. If somebody asks, it's okay, you can always get back to them. So it doesn't mean that you need to have an answer for everything, right? So leaders in time, we take advices people around it. It's not that you should know everything. Thank you, sir. Gopinath garu, that's good kada. అండ్ సార్, ఇంకా మీ జర్నీలో మా ఛానల్ యూజర్స్కి మీరు ఫైనల్గా జస్ట్ ఏమైనా ఫ్యూ వర్డ్స్ సమ్మరైజ్ చేసి చెప్పగలరా బిఫోర్? Few words అంటే, see, like I always say, like nothing is free, nothing is easy, right? First we should keep that in mind. And nobody owes anybody anything. That means it's all on us. So we cannot blame anybody for anything. Life is a series of decisions. So you make decisions throughout your life. Where you are is a series of decisions. You make bad decisions, good decisions, you learn from it, and then you move on, you grow. So skill stacking, basically skill stacking is one thing. Always build complementary skills. Just don't focus on maximizing on just one skill, right? Quality of work undali. So whatever you do, you give your 100%.
quality of work undali. Oka story cheppalante, there was a guy walking by the street and there was this sculptor. He was sculpting a statue. So he was asking what you are doing, and I'm sculpting a statue. పక్కనే ఇంకొక స్టాచ్యూ ఉంది. ఇట్ లుక్ వెరీ సిమిలర్. వాట్ ఈస్ రాంగ్ విత్ దిస్? ఇట్ లుక్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ కదా, ఇది బాగానే ఉంది కదా, దీంట్లో ఏముంది ప్రాబ్లం అంటే, లేదు దాంట్లో ఒక డిఫెక్ట్ ఉన్నాయని చెప్పి ఉంటాడు. సో ఏం డిఫెక్ట్ అంటే ముక్కు కొంచెం వంకరగా ఉంది, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ డూయింగ్ అనదర్ స్టాచ్యూ అంటే, వీడు చూసేసి నార్మల్ గానే ఉంది అంటే, ఓకే ఓకే నవ్ ఐ సీ ఇట్, నువ్వు చెప్పిన తర్వాత చూస్తే ముక్కు వంకరగా ఉంది. సో వేర్ ఇస్ ది స్టాచ్యూ గోయింగ్ టు గో అంటే, వాడు ఒక 20-30 feet పైన అక్కడ ఉంది స్టాచ్యూ ఉన్నాడంట. నేను అక్కడ పెట్టే స్టాచ్యూకి ఎందుకు మళ్ళీ నువ్వు యూఆర్ డూయింగ్ అనదర్ వన్, అక్కడ ఎవరు చూడబోతారంటే, నాకు తెలుసు కదా ఇట్ వాస్ రాంగ్ అని. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ సేయింగ్ దట్ యూ షుడ్ డూ క్వాలిటీ వర్క్. అది డెఫినెట్ గా ఉండాలి. సో దట్ వే యూ ఆల్వేస్ గివ్ యువర్ 100% అండ్ యూ ఆల్వేస్ డూ. తర్వాత ఎంపతి షుడ్ బి దేర్. ఇంకొకటి చూస్తే, సో యూ షుడ్ నో ఎంపతి డిఫరెన్స్ చూస్తే, సింపతి ఈజ్ యు ఆర్ ఆన్ ద సేమ్ లెవెల్. లైక్ ఐఎమ్ struggling on something, you're also struggling, we understand each other. Empathy అనేది, you are rich, somebody is poor, you still understand their problems అనేది. So empathy is very important, so that you understand from their perspective and then act according to their perspective. So that is one thing. And then always give more, don't hesitate to give. So when you give, you always get back more than what is expected. Don't just sell yourself within what you are entitled to do. Continuous learning inkokati. So you always have to continuously keep you up to speed. It has to be a well-oiled machine under kada, so you cannot get rusted out. You definitely have to continuously learn in different fields, especially what you want to do in your career, right? In your career gani, life gani, what you want to do is another big thing. And random act of kindness help me. So random act of kindness అనేది ఏం చెప్తానంటే, how do you help people out without anything in return, right? You got to do that. That can start from your home, right? ఇప్పుడు మన పేరెంట్స్ ఉన్నారు, సిస్టర్స్ ఉన్నారు, ఫాదర్ ఉన్నారు. Do something for them every day. By the end of the day, how useful were you for others? Not just being selfish, right? Not just being for yourself. మనకు కావాల్సింది చేసుకునేది అందరూ చేసుకుంటాం మనం. We go for classes, we go for gym, we work out, we do everything for ourselves. That's always there. That is almost 90%. Always do something other than just doing it for yourself. That's another thing. What else can I read? A lot of books. Okay, so we work for our body, running gaani chestam kada, mind ku it's books, podcasts. I can suggest like just ton of podcasts are there, like it's all snippets of 15-20 minutes. So read, I would listen to podcasts a lot, is every day. That is what time management gurinchi okaru adigaru. So spend some time in different idi kada. So life, I wish I had that picture. So it's like a 6-spoke wheel under actually life. So one is like love, fun, education, work, and then life. So one itla balanced ga undala. So even if one goes over the other, then of course it's going to be a imbalanced life. So those are my 2 cents. And you got to work hard. Work hard. Make sure your work is visible and it's paying off for you. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకొకటి పర్సనల్ క్వశ్చన్, మీరు ఈ జర్నీలో ఇంత దాకా వచ్చారు, సిఏఓ వచ్చారు, నెక్స్ట్ మీ టార్గెట్ ఏంటి? ఓకే, సో ఇట్స్ a very loaded question అది. అంటే మీరు చారిటీ వర్క్ కూడా చేస్తున్నారు మీరు కొంత, సో ఐఎమ్ షూర్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఇట్. So next is I kind of want to spend some time in non-profits అనేది నా ఒక feeling. So I've always done some work on the side, so that keeps me happy in a type లో. సో non-profit లో కొంచెం వర్క్ చేయాలి, ప్లస్ వాలంటరీ వర్క్
koncham I'm always doing. I want to expand on that a little bit. So recently, one of our friends shared an article. Actually, there was this person. They asked him, "Do you feel suitable for this higher level position? Do you want to apply for it? You will be a good fit." And he's replied back to the HR saying, "I've already reached my top." And response said, and so apparently the HR was surprised, and then they asked him, "How did you? What do you mean by reach the top? You have like so many miles away from the top. You are still at a very low level." And no, actually, I'm happy. I'm able to spend time with my kids. I'm able to attend their football games. I'm able to attend their piano classes. I'm happy with my wife. My job satisfaction is really high. I am able to contribute and I am able to add value. I'm able to make a difference in what I am. I'm able to spend time in other things, in my hobbies and everything. So it keeps me happy. So I reached my top, right? So what is your top? So I think I'm kind of there right now. So, so more lateral expansion undali inedi na oka feeling. So everybody has different goals kada. So where you want to be inedi. So happiness is one thing that's very important, where as long as you can do what you want to do at any stage, that's pretty much the you have reached the goal. సో మీ జర్నీలో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ గోల్ రీచ్ అయ్యి హ్యాపీగా ఉన్నాను అంటున్నారా, లేక ఇంకేదన్నా? Correct. So I'm able to spend my time to some extent to where I want to go next. So mundu chopinattu where you want to go next inedi, I'm slowly building that part. So this job is giving me that opportunity. Inedi oka feeling. Of course, I can always look out, do all those other things. One thing, we have to do our job perfectly fine, right? So which I'm able to do, and also able to spend some time. School we help, we volunteer at the school, so I'm able to spend some time with the kids. ఇప్పుడు కోవిడ్ వల్ల we are not able to do that, but otherwise we would do that. టెంపుల్ కూడా ఏదో వాలంటీర్ చేస్తున్నట్టున్నారు కదా టెంపుల్ yeah, I want to spend more time in all these areas. Not as much as I want to. Not nakante goppa vallu unnaru, they spend a whole lot there. Kedar, so like they do a ton of, I admire them, right? I admire them. Bhargavi Mana group, like they're all great volunteers. I'm not up to that level, so we have to get there. So I want to focus in those areas now. So sir, so good luck to you in your future endeavors, sir. Especially thank you. Expansion into the non-profits and మీ ఫ్యూచర్లో మీరు అనుకున్న విధంగా టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఇలాగే మా ఛానల్కి వచ్చి ఇలా అడ్వైస్ ఇచ్చినందుకు, టైం ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. చాలా మంది ఇక్కడ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు, వెల్ సెడ్ అని, ఎంపతి అండ్ ర్యాండమ్ యాక్ట్ అయిన గ్రేట్ సెషన్ అని. సో ఐఎమ్ హోపింగ్ మా గ్రూప్కి మంచి దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎన్లైటెండ్, అంటే ఎన్లైట్మెంట్ నాకు కూడా వీళ్ళతో గ్రూప్తో పాటు. It's always nice talking to you, Venkat. Thank you very much. Thank you for having me. I hope it was helpful. Great to be here. Thank you, guys. Thank you, sir. Thank you very much, guys. Thank you.